హలో గైస్, అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనము టాన్స్ aquatic అనే ఫ్లవర్ అండ్ ఫార్మ్ అయితే విజిట్ చేయబోతున్నాం గైస్. సో ఇక్కడ స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఏంటంటే ఎస్ఆర్డీస్ అనమాట. సో ఎస్ఆర్డీస్ అనేవి మనకి చాలా హై క్వాలిటీలో అయితే ఉంటాయి ఇక్కడ. అండ్ ఈ ఓనర్ వచ్చేసరికి టంజిమ్ బ్రదర్ అనమాట. సో టంజిమ్ బ్రో అనేది మనకి చాలా మంచి ఫ్రెండ్, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. అక్కడి నుంచి నేను చాలా ఫ్లవర్స్ అయితే బై చేసుకున్నాను. అండ్ ఏంటంటే గైస్, ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అయితే షిప్మెంట్ అయితే ఉంటుంది. అండ్ లైవ్ గ్యారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు వీళ్ళు. అండ్ మన ఛానల్ ద్వారా వెళ్తే మీకు స్పెషల్ డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుంది గైస్. ఇక ఏమాత్రం లేట్ చేయకుండా లెట్స్ గెట్ ఇంటు ద వీడియో. టాన్స్ aquatics నుంచి టంజిమ్ బ్రో అయితే ఉన్నారు. సో చెప్పండి. హాయ్ బ్రో. Hi bro, how are you? యా, ఐఎమ్ గుడ్ బ్రో. సో బ్రో, మీకు మీ ఫామ్ గురించి మీ భాషలో అంటే మీ మాటలో మీ గురించి అండ్ మీ ఫామ్ గురించి ఒక టూ వర్డ్స్. Actually, I'm from Bangalore. My name is Mohammed Tanzim. Our farm name is Tanz Aquatics. Actually, we are from 4 years in this business. And also, I would like to say, please like the channel and also please subscribe the channel. And please support my friend. థ్యాంక్స్ బ్రో. సో బ్రో, మనము ఫస్ట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం బ్రో. సో వేర్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్? We'll start from here. Kamfa. We'll start from the kamfa. సో బ్రో, దీని కంఫా అనే ప్రైస్ ఇది. సో దీని గురించి చెప్పండి. This is kamfa, classic kamfa. ఓకే. This is recently imported from Thailand. It's just 4 days in Indian waters, bro. ఓకే. సో ఇది ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది బ్రో నార్మల్గా? The price is 3,500 for this piece, bro. This is all 40-degree mix, bro. ఓకే. 40-degree mix. This price will come for 2,500. This piece is already sold. We have similar pieces in this quality as well. ఓకే బ్రో, ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎస్ఆర్డీలో చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. ఈ 40-degree మిక్స్ అంటారు. సో వాటి గురించి ఏంటి బ్రో? ఇప్పుడు 40-degree మిక్స్కి నార్మల్ ఎస్ఆర్డీకి ఉన్న డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? 40-degree mix is nothing but a breeder name, bro. Like for example, 9.9, it is a breeder name, but it is a kamfa. 9.9 is a breeder name. Okay. The same way, 40-degree mix is a breeder in Thailand. Okay. So 40-degree mix in the sense the breeder is famous. 40-degree is known for the breeder name. Okay. It is SRD only and KML only, but the name from the farm is 40-degree mix. That's all. Okay. So దీని గురించి చెప్పండి బ్రో. This also SRD, bro. This is 4 inches. Okay. This also 2,000-2,500 range we have. 2,500 range. 2,000-2,500 range. Okay. So bro, దీని గురించి చెప్పండి బ్రో. This is VIP grade, bro. This is VIP grade. So VIP grade. Same. VIP అంటే very intensive pearls అనే కదా బ్రో? Very intensive pearls and colorations. Okay. We can see even this is 40-degree mix. We can see the markings, body shape, everything. యా బ్రో, పక్కాగా ఉన్నాయి బ్రో అంతా కూడా. This is 3,500 rupees, bro. ఇది పీస్ 3,500 రూపీస్. 3,500. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ బ్రో, ఇది కూడా VIP నేనా? This also VIP piece, but this piece is already sold today. It will be shipping to Mumbai. టు ముంబై. To Mumbai. బ్రో, మీరు ఎక్కడెక్కడ షిప్ చేయగలుగుతారు బ్రో? Shipping possible all over India, bro. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మీరు అయితే షిప్ చేయగలుగుతారు? All over India possible, from bus, train. It's possible. ఓకే. సో ఇది బ్రో, సో ఇది చాలా రెడ్డిష్ గా. This is a SRD, bro. ఎస్ఆర్డి. This is SRD. సో బ్రో, చిల్లీ రెడ్ అంటారు కదా, సో ఆ టైప్ ఇది? We can say chilli red SRD. ఓకే. But all the fishes are from giant farm. Giant farm in the farm is the sense same 40-degree mix. The breeder name is giant farm. ఓకే. సో చాలా బాగుంది బ్రో. దీని ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది బ్రో మనకు నార్మల్గా? This is 2,000 rupees, bro. 2,000 రూపీస్. 2,000 rupees. బెస్ట్ బ్రో, సూపర్. పర్ల్స్ కూడా ఫుల్ గా కవర్ అయినాయి కదా హెడ్ మీద? We have trimmed the tail for this one. ఓకే. For grooming purpose. చేసేది Just for a look and grooming, bro. జస్ట్ ఫర్ లుకింగ్ పర్పస్ And fish will grow very good. ఓకే. సో నెక్స్ట్ బ్రో, సో దీనికి హెడ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. This fish is full head markings, pure 40-degree. This is not 40-degree mix. ఓకే. This is pure 40-degree. ఓహో. We can see full head markings. This piece is already sold to Kolkata for competition grade. But this fish, it landed only 2 days before. So from tomorrow we will start feeding. ఓకే. Actually, this feed fish. మీరు బ్రో ఫిష్ మీ దగ్గరికి వచ్చినాక సో ఎన్ని రోజులకు మీరు షిప్మెంట్ అనేది ఉంటుంది బ్రో నార్మల్గా? Normally after shipment, after 3 to 4 days only we will start feeding. So you will quarantine the first quarantine process. Fishes. Quarantine. You don't sell at all? No, we don't sell. After quarantine only we sell fishes. Okay. So next bro, so ఇది ఏం కేటగిరీ బ్రో? Even this is 40-degree mix, bro. 40-degree mix. But ఇంకా స్ట్రెస్ లో ఉంటే కనిపిస్తుంది. Even this is in stress, we can see the behind markings. The head will grow more. Head will grow more. Head will grow more. Okay. So this is real beauty of VIP grade, bro. Okay. Because compact body compared to body shape, coloration, marking, this is a real beauty of 40-degree VIP grade. So మనకి ఈ టైప్ లో కావాలంటే ఎంత పడుతుంది బ్రో నార్మల్ గా ప్రైస్? Price will be 5,500, 7,000, 6,000 for this grade. For this grade. For this grade. Okay. Depends on quality.
అండ్ బ్రో ఇక్కడ కింద కూడా ఉన్నాయి చాలా. సో even this is 40-degree bro, full head marking. We have Thailand videos of these fishes as well. ఓకే You can see the markings as well. Fish is in still stress. Full head markings piece. Even this is VIP grade only. This is KML bro. దిస్ కేఎంఎల్. Yes. ఓకే బ్రో, కేఎంఎల్ కి ఎస్ఆర్డి కి అసలు ఏది బెటర్ అని మీ ఫీలింగ్ బ్రో? అంటే మీ పర్సనల్ చాయిస్. Which is better you are asking? Which is better I'm asking. See bro, people have different choices. People want only markings. For them I prefer KML. KML people take for breeding purpose. SRD people like old school SRD. Old school SRD in the sense I'll show I have breeding males. People only like full dark red SRDs only for breeding purpose. But for breeding purpose most of people nowadays they're taking for KML magma. Nowadays people take for breeding purpose. సో ఇది బ్రో, సో దీని హెడ్ అయితే దాని బాడీ కంటే పెద్దగా ఉంది. సో దీని గురించి This fish also landed only 2 days, 3 days before only from Thailand. Still now it's in quarantine only, but this fish is already sold to Mumbai. This fish. సో నార్మల్గా ఫిష్ మనకి స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది బ్రో? నార్మల్గా మనం ఫిష్ ఇంపోర్ట్ చేసాం అనుకోండి, సో అది స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి రావడానికి నార్మల్గా మనకి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది? It will take minimum 5 days bro. It will take minimum 5 days. 5 days because we'll add medicine, stressful medicine. After that water change process will be there in quarantine. After that it will come automatic out of fish. You can see this fish quality. All the fishes are same quality only. This is only 3.5 to 4 inches. This fish is already sold bro. Okay. This quality all will get for 2,500 3,000 rupees. బ్రో నెక్స్ట్ నాకు స్పెషల్ అట్రాక్షన్ ఉంది బ్రో ఈరోజు ఇక్కడ మొత్తం. అంటే స్పెషల్ అట్రాక్షన్ అంటే ఈ ఫిషే, ఓకేనా? సో ఈ ఫిష్ గురించి చెప్పండి బ్రో. సో దాని మార్కింగ్స్, దాని కలరేషన్. This also VIP grade bro. This also VIP grade. You can see full body dotted pearls. You can see the head. సో ఇది ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది బ్రో? This fish sold for 4,500 bro. 4,500. సో ఏం బ్రో స్పెషల్ దీంట్లో అంటే? I said bro, the main thing is we can see the mouth coloration. Okay. The full mouth is also red, and also the main this thick pearls. This fish already sold to 4,500 for Bangalore customer only. Okay, దీని గురించి చెప్పండి బ్రో. This also same quality only, but this fish is still out of form bro. Once it's in form, this fish will become more beautiful than that fish because this fish body shape is very nice. This fish will become more beautiful than that. 100%. It depends upon your grooming. Okay. We'll keep this grooming class also to come fish from out of stress. బ్రో ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎస్ఆర్డికి కావాల్సిన గ్రూమింగ్ గురించి మీరు కొంచెం చెప్తారా? What bro? How to groom SRD? SRD first thing. 2-3 tips from you. First thing is water quality. We use Kaveri tap water, and we prefer bore water. In the sense Bisleri water. The people who don't know bore water or else Bisleri, they can use bore water, and also Bisleri water is good for fishes. In Bisleri water, the TDS should be 120 to 150. You can add 3 to 4 spoon of salt. That is very best for fishes. Fishes won't go in much stress, and also it is very easy to recover from stress. So what we suggest is you can use bore water, and also one grooming mirror, blue background, and also bottom background should be blue. From that fishes won't go in stress. Okay. And also food is main thing. Food, original food is what we suggest. ఇప్పుడు నాకు నార్మల్గా మా సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమంటున్నారు అంటే బ్రో ఫిషెస్ స్ట్రెస్లోకి వెళ్ళిపోయింది, సో మాకు టిప్స్ చెప్పండి అది స్ట్రెస్ నుంచి బయటికి రావాలా? That's what bro. First thing is light should be important for fish. Okay. Background, if you don't want your fish to go in stress, use blue or white background. People use black background and say fish is in stress, I don't know what to do. So what we suggest is use blue background, and also bare bottom should be plain. Don't keep stones. For kamfa we can use stones because kamfa is hard nature. Hardy fish. Okay. For kamfa you can use stones, but SRD, KML all we prefer don't use any stones or thing. Main thing is feeding bro. If you guys give duplicate food and fish will obviously go in stress, and lifespan will reduce in duplicate food. Okay. So what we prefer is use original food like Okiko is there nowadays in market. Okiko is back, so and also Humpied. 20% of water and 30% of water change another kada weekly once or a time lo. Weekly once minimum 20% water change is compulsory, and monthly once deworming is compulsory bro. Monthly once deworming is compulsory. So deworming మన ఛానల్ వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి guys, so అవైతే చూడండి మీకు ఒక ఐడియా అయితే వస్తుంది. So next bro, this is all breeding males bro. This is all pure breeding males. These all are 5 to 6 inches. Best for breeding we have in this dual tone as well. Dual tone SRD also we have. So ఈ సైజ్ ఏమాత్రం ఉంటాయి bro? This is magma. This is 6 inches. This is best for breeding bro. Best for breeding.
Bro, it's fertile male. This is, we don't take guarantee of fertility, bro, but from Thailand we have imported fertile males. But in Indian waters, but we have tested for a few males, it's fertile. But you can try, it's your luck. But mostly it will fertile, bro. Kamfa we will not take guarantee, but SRD mostly it will fertile. And these prices are 3,000 rupees. Bro, ఇప్పుడు హెడ్ దీన్ని చూసుకుంటే వీటిలో బాల్ షేప్ కాకుండా సో ఇట్లా హ్యామర్ టైప్ లో ఉంది. సో దీని ఏమంటారు బ్రో? This is same, bro, hammered head, bro, head only. Hammered head. This all magma is hammered head. Ball head also is available. Ball head. This is a ball head. And EV, bro? So we KML, bro. This is KML. The only one piece KML is there. Even that is very beautiful piece. So we can use this for breeding also, right? In future we can use, bro, but now it is very small. Yeah. After 3-4 months we can use for breeding purpose. So ఇక్కడ కింద వాటికంటే పెద్దగా ఉన్నారు బ్రో. సో వీటి గురించి This is all SRD, bro, old school SRD. Old school, you don't know? Old school SRD. This is a old school SRD. What, bro? దీని హెడ్ ఏం బ్రో ఎంతలా ఉంది? This is pure short body, bro. Short body. So EV price మనకి ఎంత పడతాయి బ్రో ఈ పెద్ద మెయిన్స్? 3,000 rupees, bro. Each 3,000. Each 3,000 rupees. This is all perfect for breeding, bro. Even this fish is very beautiful. It's very aggressive, bro. Okay. Bro, EV, bro. So మనం ఇంకా చూసినాం కదా. సో EV price ఎంత ఉంటుంది? All 3,000 rupees. Breeding males is 3,000 rupees. 3,000 కంపల్సరీగా. 3,000 rupees. సో ఓకే. సో బ్రో దీని గురించి చెప్పండి బ్రో. This all we have kept for wholesale, bro. ఓకే. సో ఇప్పుడు మధ్యలో మీరు మిర్రర్ పెట్టినారు కదా. సో ఎందుకు బ్రో మిర్రర్? Mirror is for coming out of stress, bro. Grooming mirror. If we keep because we have added tapes in this tank because we don't want to see them each because they'll be very aggressive. Okay. So they'll go in stress because Yeah. the fishes are already in stress. We don't want to go them in more stress. That is the reason we have added tapes and we are keeping grooming mirrors for every fish for 20 minutes. Even this is competition grade, bro. This is a competition with short body. Short body, pure short body, full marking. Even this is 2,000 rupees, bro. 2,000 rupees. 2,000. మంచి ప్రైస్ ఇస్తున్నారు యాక్చువల్లీ. సో బయట మనం కొనాలంటే నార్మల్ ఫిష్ 2,500 ఇస్తున్నారు బ్రో. And this from this two tank, this all wholesale quality, bro. Wholesale quality only. Wholesale. So ఇది బ్రో దీని ఫేడ్ ఎలా ఉంది? సో దీని గురించి ఏమైనా చెప్తారా? In this tank, if all 9 pieces, if anybody is taking, we'll give for 1,500 all each. On each. Each. 1,500 bro. 1,500. If they should take all pieces, bro. It's best for resellers, bro. So bro, దీని గురించి చెప్పండి bro. This also fader. These are SRD kamfa crossbreed, bro. This. So bro, the black color గా ఉంది. సో దీని గురించి. This is SRD, bro. Black gene. Black gene. Black gene. సో ఇది మనకి కలర్ అయితే రాదు, బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది అన్నమాట. This is black color only, bro. Okay. సో దీని గురించి. Even this is SRD. This is out of form. Even this is competition grade only, bro. 40-degree mix only. సో అది రెడీ అయినాక మీరు సేల్స్ కి తీసుకొస్తారు బ్రో. So only we have other pieces for wholesale grade. Okay. So next bro. This also breeding males only, bro. So ఇదంతా బ్రీడింగ్ మేల్స్. ఇప్పుడు వీటిని డైరెక్ట్ తీసుకెళ్ళి బ్రీడింగ్ ట్రై చేయొచ్చా బ్రో ఈ సైజ్ లో? This all breeding males only, bro. Already confirmed breeding male. This all. 3,000 rupees, bro. That is dual ton. Last piece. బ్రో ఇప్పుడు మనకి నార్మల్ గా ఫర్టైల్ మేల్ కావాలనుకుంటారు కొంతమంది బ్రీడింగ్ కోసము. Fertile, we cannot say completely fertile, bro, because we have not tested fertility. But what we have imported is fertile males from Thailand. But in Indian waters, we don't know it is fertile or not. But you can try because we are selling as breeding size males. We are not saying confirmed fertility. What we are saying to customer is breeding size. Okay. Breeding males, we are not saying breeding size male. People will say you said breeding male, later it didn't fertile. But we are saying breeding size male. This is a good age for breeding. Okay. This all are 1 year plus. సో ఇప్పుడు ఒకవేళ మాకు బ్రీడింగ్ మేల్ కావాలంటే ఫర్టైల్ మేల్ కావాలంటే మీరు అరేంజ్ చేయగలుగుతారా బ్రో? We can arrange, bro. We can arrange fertile males also. Okay. సో ఫీమేల్స్ కూడా దొరుకుతాయి బ్రో మన దగ్గర? Females also we have, bro. We have females. We have one female already, but not sure it is laid because it is not laid yet. We have female, but it is not laid. Okay. This is GB, bro. This is already this is a pure fertile male, bro. It's a fertile male. It's a fertile male. Okay. It's a fertile male. This fish is already sold to Mumbai. Okay. So దీని ప్రైస్ ఎంత పడుతుంది బ్రో నార్మల్ గా మనకి ఇలాంటి పీస్ కావాలని అడిగితే? This fish is sold for 7,000 rupees, bro. 7,000 rupees. Because GB now there is a full demand of GB. Yeah. This is GB. We sold for 7,000 to Mumbai. We have another farm in Mumbai. Okay. We have Tanz aquatics in Mumbai as well, so we sold to Mumbai. Okay. For breeding purpose. So ఇదంతా అన్ని బ్రీడింగ్ మేల్స్ కదా బ్రో? Breeding male, bro. 3,000. Here also we have monster cup.
సో దీని గురించి చెప్పండి బ్రో. సో దీని హెడ్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. This also hammered cock, bro. ఓకే బ్రో, నార్మల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి బ్రీడింగ్ చేయాలంటే ఉండాల్సిన క్వాలిటీస్ ఏంటి బ్రో ఫిష్లో నార్మల్గా? Sorry, bro, I didn't understand you. ఇప్పుడు బ్రీడింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను. సో నాకు కావాల్సిన క్వాలిటీ ఫిష్లో. Fish main breeding you should take good parents, bro. First of all, male should be good, female should be good. And also people say we want fries, small fish, because we don't sell for small fish because we maintain quality. Okay. Quality is important. In small fish, once the fish become big, no, we don't know how it will groom. The immunity level we cannot identify when the fish is small. Okay. So what we suggest is to take minimum 3 to 4 inches. Okay. What people think is 3 to 4 inches fish is 1 year, but actually it is only 3 to 4 months old. That's all. So in this all 3 to 4 inches, if we take fishes from 3 to 4 inches, then we can identify which fish is having immunity. For example, if we take small fry and if it becomes fed, no, customer will come back and scold us. Quality is not good. ఓకే So only we suggest to take 3 to 4 inches. ఓకే ఓకే బ్రో, చాలా మంది నా అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే బ్రీడింగ్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పి చాలా మంది అడుగుతున్నారు బ్రో. సో అది పెద్ద ప్రాసెస్ నాకు తెలుసు, బట్ ఏంటంటే ఒక మీ వర్డ్స్ లో ఒక చిన్న 2 words లో చెప్పండి బ్రో, బ్రీడింగ్ అంటే ఎలా చేయాలి? You need breeding tips. Breeding tips. బ్రీడింగ్ టిప్స్. Breeding tips, first of all, you need to have good male, bro. Okay. Good male. Minimum 5 inches you male should have. And female and male you should keep in partition at least for 1 week. In that 1 week, what the first procedure you should do is you should mix them. You should add female with the male minimum for 5 to 10 minutes. Okay. Daily for 1 week. Then separate them. Okay. Then lift them together. Once the female tube is down, leave the male and female together. Once the female starts laying egg, you leave the male together. Male will swap the eggs. Then later suddenly take out the female. Once you leave the female will eat all the eggs. Okay. And in breeding purpose, main thing you should feed bloodworms. Okay. Don't feed humpy head, okiko, nothing. No pellets. Main thing is bloodworms. Bloodworms you feed because male will be in heavy stress. And then take out female after it lays eggs. Leave male for 4 to 5 hours in the tank only. సో బ్రో మనం ఎందుకు అసలు పెల్లెట్ ఫీడ్ అనేది చేయకూడదు బ్రో నార్మల్గా? సో Pellets first of all, male will not eat pellets, bro, in breeding time. ఓకే. Most of the male will not eat pellets. If the male doesn't eat food, no, in breeding time, after breeding it will be more stress. The male will be more stress. So what we suggest is use bloodworms. All the breeders use bloodworms only, bro, in breeding period. సో ఇంకో క్వశ్చన్ వస్తుంది బ్రో నాకేమంటే, సో ఫీమేల్ ని మేల్ ని కంబైన్ చేసినప్పుడు మేల్ అనేది ఫీమేల్ ని చాలా అటాక్ చేస్తుందంట. సో ఎక్కువ అటాక్ చేస్తుంది, ఎక్కువ దాన్ని కొడుతుంది. సో దీనికి ఏమైనా సజెషన్ ఉందా? సో If the female is attacking more, the male is attacking female more. Male won't attack, bro. See, female is very aggressive. Female will attack male. Male won't attack. Male will attack, but it depends, bro. If, for example, if you have 5 inches male, you should keep 2.5 to 3 inches female. Okay. Because size, for big male, you should keep only small females. Okay. For example, if you have this much big male, 5 inches, you should keep small female. 3 inches, 2.5, 3 inches female. Then no, they won't fight. That's all, bro. If you add big female, obviously they will fight. Because females will be very aggressive. Okay. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్. సో ఇవే అనమాట ఇక్కడ ఉన్న కలెక్షన్స్ అవన్నీ. సో క్వాలిటీ అయితే నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, మీరే వీడియోలో చూస్తారు క్వాలిటీ ఎలా ఉందని చెప్పి. సో మీరు ఏం చేస్తారంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో టంజిమ్ బ్రదర్ వాళ్ళ నెంబర్ అయితే అండ్ నేను కింద పోస్ట్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో, మీరు డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి, నెంబర్ ఉంటుంది. అండ్ ఆల్ ఇండియా డెలివరీ పాసిబుల్ గైస్. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఎక్కడికైనా పాసిబుల్ ఉంది డెలివరీ అయితే. అండ్ ఓన్లీ మేజర్ సిటీస్ గైస్. మీరు విలేజ్ సైడ్కి అంతా వెళ్ళేసి నాకు ఇట్లా కావాలంటే మాత్రం కుదరదు. బట్ అవైలబిలిటీ ఉంటే మాత్రం ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఓకేనా? బ్రదర్తో ఒకసారి చెక్ చేసుకొని మీ ఫిష్ని అయితే మీరు ఆర్డర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇవే కాదు గైస్, ఇవి వెళ్ళినా కూడా సేమ్ క్వాలిటీలో మీకైతే ఫిషెస్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఉంటాయి. సో మీకు క్వాలిటీ మెయిన్ అంటే మాత్రము బ్రదర్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. సో నాకు నార్మల్ క్వాలిటీ కావాలంటే మాత్రం బ్రదర్ అసలు కాంటాక్ట్ చేయొద్దండి. బ్రదర్ దగ్గర ఎప్పుడు క్వాలిటీనే ఉంటాయి. సో క్వాలిటీ దగ్గర ప్రైస్ అయితే ఉంటుంది గైస్. సో ప్రైస్ కూడా చాలా తక్కువగా చెప్తున్నారు. సో ఓకేనా? సో ఇంతే గైస్ ఈరోజుకి వీడియో. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్ లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.